সো আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আজকে আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সেশন নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। আজকে আমরা কথা বলবো ফ্লেমিং কলেজ টরন্টো, যেটা হচ্ছে কানাডাতে অবস্থিত। সো আমাদের সাথে আজকে এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আ আমাদের সাথে আছেন সুজন দাস, হু ইজ সিনিয়র রিজিওনাল ম্যানেজার অফ সাউথ এশিয়া, ফ্লেমিং কলেজ টরন্টো। সো আসসালামু আলাইকুম সুজন ভাই। Welcome assalam. A very good evening to everyone. So as Toha mentioned, my name is Shuzan Das. I'm the Senior Regional Manager for Fleming College Toronto in South Asia. So yes, today we'll talk about Fleming College, about course, entry requirements, scholarships, and many more. So if you'd like Right. to know more about Fleming College Toronto, please stay with us another 30 minutes. We talk about a little bit everything. ওকে। সো আমি একটু বলে নেই আমাদের ভিউয়ার্সদের সুবিধার্থে। সেটা হচ্ছে ফ্লেমিং কলেজ আ একটা পাবলিক কলেজ, খুবই রেপুটেড পাবলিক কলেজ which is situated in Ontario and its another campus is situated in Toronto, right, সুজন ভাই? Right. So basically, Fleming has 5 campuses. So I'm the regional manager for Toronto campus. So I look after the Toronto campus. So first of all, if I let me give you a little bit idea about Fleming College. Fleming is one of the top public college in Canada. We are ranked 11 in Ontario and 29 nationally. So we are one of the top public college among the all Ontario colleges group. And we have highest number of employers satisfaction rate among the all Ontario colleges groups. So which is 93.9%. And we have 100% employability rate within 6 months of graduation. And yes, in terms of location, as I earlier mentioned, I look after Toronto campus. So as you know that Toronto is the most popular city for student, and also it's very convenient for international student to study at Fleming College Toronto. And best part Yes, of Fleming বেশিরভাগ হয় কি সুজন ভাই যে আল্টিমেটলি যেটা হয় যে আমাদের টরন্টো তো একটা ক্যাপিটাল, হ্যাঁ? সো right, কানাডার ক্যাপিটাল হিসেবে কিন্তু বেশিরভাগ স্টুডেন্টের কিন্তু অ্যাট্রাকশন এর পয়েন্ট থাকে কিন্তু টরন্টো। সো exactly. সেই হিসেবে কিন্তু ফ্লেমিং কলেজ একটা স্টুডেন্টের জন্য একটা গ্রেট পয়েন্ট হতে পারে ফর দেয়ার স্টুডেন্ট। অ্যান্ড আপনি আমাদের ফ্লেমিং কলেজকে আপনি একটু কি পয়েন্ট গুলা বলবেন যে কেন আসলে একটা স্টুডেন্ট তার ফার্দার ডেস্টিনেশন এর জন্য ফ্লেমিং কলেজকে পছন্দ করবে? Yes, thank you, Toha. It's very good questions. First of all, we have highest number of employer satisfaction rate, which is 93.9% among the all Ontario colleges group. That means students don't need to worry about their jobs during their study because their workplace is ready since we have highest number of employer satisfaction rate. And Fleming College, in terms of location, we are unbeatable. Toronto campus since we located in Midtown Toronto. And thirdly, we have special scholarship for South Asian student. Our regular fees is like 16,000 Canadian dollar. But for Bangladeshi student, we have special, entrance scholarship, which is 2,000 Canadian dollar each year. So it comes down to 14,000 Canadian dollar. So student will not get any other public college in Canada who is offering 14,000 Canadian dollar. Undergrad diploma. And even if I talk about the postgrad also, our tuition fees again is 16,000 Canadian dollar. But for Bangladeshi student will get 2,000 Canadian dollar scholarship. So it comes down to 14,000 Canadian dollar. So in terms of tuition fees, we are very convenient, very reasonable for Bangladeshis. And also our turnaround time is very faster than any other public college in Canada, which is max 48 hours. Upon submission, complete application, we release offer letter within 48 hours. As you know that we have been, working quite long with Fleming College Toronto, and our visa success rate is finally amazing. So far, we don't have any refusal from Bangladesh. In last 2 intake that I look after Fleming College, which is September and January, so far we have 100% visa success rate from from Bangladesh and even from Nepal. So last intake, like we have, as you know that Pinnacle also have 7 acceptance, more than, yes, almost 7 acceptance, and out of 7 everyone got the visa, no refusal at all. So yes, in terms of visa, we are one of the top. ওকে। সো সুজন ভাইয়ের কথা যদি আমি মোটামুটি সামারাইজ করি, তো কথাটা এরকম দাঁড়ায় যে অ্যাকচুয়ালি স্কলারশিপ অপরচুনিটিস অ্যাজ এ পাবলিক কলেজ হিসেবে রেপুটেশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ভিসা রেশিও এবং আদার থিংস সবকিছুর উপর ডিপেন্ড করলে আসলে ফ্লেমিং কলেজ একটা স্টুডেন্টের জন্য একটা কমপ্লিট প্যাকেজ বলা যায়। সো সেই হিসেবে ফ্লেমিং কলেজকে আমরা এগিয়ে রাখতেই পারি। তো অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সুজন ভাই, আপনাদের নেক্সট ইনটেক কোনটা?
right Your now? voice is breaking. I can't hear you. Can you please repeat it again? ওকে, সো মানে আপনাদের নেক্সট ইনটেক ফ্লেমিং কলেজের নেক্সট ইনটেক কখন? You ask for intake. What is your next Yes, intake? yes. Right? The next available intake. I'm not able to hear you. Unfortunately, have internet connection or I don't know. Unfortunately. Okay. এখন শুনতে পাচ্ছেন? Can you please write it down in chat box so that I can get back to you? Because since your voice is breaking, I'm not able to. You are not fully audible. So yes, can you hear me? Right? Am I audible? Yes. So can you please write your questions on chat box so that I'll get back to you accordingly. Since I'm not hear you, I think you are not audible completely. Your voice is breaking. Okay, so our next intake is on May. Still, as you know that almost every single colleges stop accepting application for May, but we are still open in May. So yes, we still open and we will accept another 2 weeks for May intake. And after May, obviously we will start accepting application for September. But those students who are preparing to join September intake, still they can drop their application for September as well at the same times with May. ওকে, এখন কি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো? I can't hear you, unfortunately. ওকে, সুজন ভাই এখন শুনতে পাচ্ছেন? Hello, can you hear me? Yeah, I am hearing you. সুজন ভাই শুনতে Yes, পাচ্ছেন আপনি আমাকে? yes, I can hear you. ওকে, Please go ওকে, ahead. ওকে। ওকে, দেন গ্রেট। ওকে, সো সুজন ভাই মোটামুটি ফ্লেমিং কলেজ টরন্টোতে কি, কি প্রোগ্রাম এভেইলেবল আছে রাইট নাও স্টুডেন্টদের জন্য ব্যাচেলর এন্ড পোস্ট গ্রেড বোথ লেভেল? Okay, so we have 130 plus program offering by Fleming College, but Toronto campus right now we are offering only 6 subject. One is undergrad diploma, which is business general, 2 years program. Upon completion 2 years business general, they will eligible to apply up to 3 years post study work permit, a post graduation work permit, and we have five post grad diploma program. So out of 5, we are not offering ELB program from Bangladesh. So it's 4 basically. So one is global business management, which is 2 years duration, a post grad diploma. Upon completion, student will get up to 3 years post study work permit, and we are offering supply chain management 1 year durations, project management 1 year durations, and international business management 1 year duration, and others one is personal support worker 1 year duration. So these are the 4 postgrad subjects right now we are offering at Toronto campus for PG program, and one is undergrad program which is business diploma. ওকে, সো মোটামুটি টিউশন ফিস এর রেঞ্জ কেমন হতে পারে এই Our সাবজেক্টগুলোর fees জন্য? is very reasonable, which is 16,000 Canadian dollar for PG and UG both programs. And again, we have 2,000 Canadian dollar scholarship each year. Then it's come down to 14,000 Canadian dollar for all programs. Fees are same. So both undergrad and postgrad program, the fees are same, right? Fees are same, yes, and which is really convenient for international student. So you'll not get any public colleges in Canada who offer 14,000 Canadian dollar PG. So we are the I mean, I can say only college out of the all Ontario colleges, group colleges, we are offering 14,000 Canadian dollar for postgrad program.
ওকে। সো মোটামুটি আমাদের ভিউয়ার্সদের জন্য বলে রাখি, এটা হচ্ছে সুজন ভাই যেটা বলল যে অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ ভেরি অ্যাফোর্ডেবল টিউশন ফি, বোথ আন্ডার গ্রেড অ্যান্ড পোস্ট গ্রেড প্রোগ্রাম, এবং দিস ইজ দ্য ওনলি পাবলিক কলেজ দে আর প্রোভাইডিং অনলি দিস টাইপ অফ টিউশন ফিস. So for the tuition fees range and the scholarship opportunities, I think Fleming College would be a great destination for the international students as well. So সুজন ভাই আমাদেরকে একটু বলবেন যে অ্যাকচুয়ালি academic entry requirement টা কি for Uh, undergrad program and Okay, postgrad? for undergrad and for postgrad, our academic requirements are same. Students should have 60% mark on their previous study. If it is for undergrad, students should have 60% mark on their grade 12. If it is for PG, students should have again 60% mark on their bachelor. And Okay. students should have math or accounting. That is the mandatory to study at Fleming College, Toronto. Okay, so both in business related program and math is mandatory. Yes, for every program in at Fleming College, students should have either math or either accounting, and with 60% mark and above. Okay, so humanities background স্টুডেন্টের জন্য is there any opportunity? Sorry, unfortunately, those students who have like arts background and don't have না, maths সামটাইমস and যেমন সুজন ভাই আমরা যেটা দেখেছি যে আল্টিমেটলি ধরেন দেখা যায় যে হিউম্যানিটিজ ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে যখন এইচএসসি লেভেলে হিউম্যানিটিজ ব্যাকগ্রাউন্ড শেষ করে কিছু স্টুডেন্ট আছে যারা ইন্টারেস্টেড ফর দেয়ার বিজনেস রিলেটেড প্রোগ্রাম। এই ক্ষেত্রে কিছু স্টুডেন্টস দেখা যায় স্ট্যাটিস্টিক্স রিলেটেড সাবজেক্ট থাকে আর ইকোনমিক্স রিলেটেড সাবজেক্ট থাকে। তো তারা কি এলিজিবল হবে কিনা এই বিজনেস রিলেটেড no, প্রোগ্রাম? unfortunately, no, because our requirements is students should have either math or either accounting their grade 12. So in that case, unfortunately, we cannot posit those students who are come from humanities background without math or accounting. So, what are the entry requirements for the English medium background, such as O level, English A medium level? students should have at least 6 subject O level and minimum 2 subject on A level, and shouldn't have more than 1D in any particular level, O level and A level. So, last minimum requirement হচ্ছে grade D, right? Yes, and it Okay, can be have only one subject, not more than one. okay. So, what are the English requirements? English entry requirements. Well, for undergrad, students should have IELTS 6 with no one less than 5.5. For postgrad, students should have 6.5 with no one less than 6. And we also accept PTE, and for undergrad, it is 58, no below than 54. And for postgrad, students should have 60 plus, no below than again is 54. Okay. Is there any Duolingo or other things? We do accept Duolingo for academic purpose, but I'm not encouraging student to using Duolingo in order to apply for the visa. Yes, for entry, I mean the admission, we do accept the Duolingo. For undergrad and postgrad is same, 120 and above. Okay. সো ভিউয়ার্স, মোটামুটি এন্ট্রি রিকোয়ারমেন্টকে যদি সামারাইজ করা হয়, সো আলটিমেটলি ব্যাচেলর প্রোগ্রামের জন্য হচ্ছে 6 উইথ নো দ্যান লেস দ্যান 5.5 ফর দেয়ার আন্ডারগ্রেড ডিপ্লোমা প্রোগ্রামস, অ্যান্ড ফর দেয়ার পিজি programs 6.5, no ban less than 6, and as well as they are accepting PTE, which score is 58. So you can encourage to apply with that score if you have that much score in your undergrad level or HSC level. ওকে, সো সুজন ভাই, আরেকটা কথা হচ্ছে আপনি একটু যদি টরন্টো নিয়ে একটু ডিসকাস করতেন যে আসলে স্টুডেন্টরা একটা ডেস্টিনেশনে যাবে, সেই ডেস্টিনেশনটার আসলে লোকেশন সম্পর্কে অনেকের আসলে কোয়েরি থাকে, এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আরেকটা জিনিস আমি আপনার কাছে জানতে চাই, সেটা হচ্ছে স্টুডেন্টের যখন স্টুডেন্টশিপ অবস্থায় থাকবে সেই সময়টাতে তাদের পার্ট টাইম ওয়ার্কের অপরচুনিটিস গুলো কেমন হয়ে থাকে? Okay, thank you. Toronto is one of the not one of the largest cities in Canada. So Toronto is full of opportunities. Student will get easily part-time job, and also accommodation is easily, and student will get the big community nearby. So yes, if I talk about the particularly Midtown, so Midtown is and Midtown is like student will get so many Bangladeshi communities over there. So it helps them a lot to study, to doing the group study, part-time job, and also accommodation. Also, they can share the room and everything. So since Toronto is one of the
largest city, one of the multicultural city, like 100 plus nationalities, living itself in Toronto. So student will get the multicultural. Student will get job easily. Student will get everything nearby. So obviously Toronto itself, like if I talk about the job in whole Canada, total number of job 60% and above itself, they're hosting Toronto, and rest of the 40% job hosting other part of the Canada. So obviously there is a huge opportunities also. So yes, Toronto is always number one cities for student choice, and also number one study destination for international student to get everything nearby, to life easy over there. Yes. ওকে। সো সুজন ভাই, ওয়ান অফ আওয়ার স্টুডেন্ট কোয়েশ্চেন করেছে যে উনি আসলে এইচএসসির জন্য জুনে বসতে চাচ্ছে বা জুনে বসতেছে। সো উনি কি সেপ্টেম্বর ইনটেক 2023 র জন্য Being যেতে honest, পারবে? thank you so much, Nabia. Being honest, we will close our September intake by May 30. So if you sit for June, it's gonna be too late for joining the September intake at Fleming College Toronto. So maybe you can apply 2024 January intake. ওকে। সো যারা পরবর্তীতে কানাডাতে এপ্লাই করতে চাচ্ছে, তাদের জন্য আপনার কি সাজেশন থাকবে? Sorry, bhai, your voice is breaking. Can you repeat it, please? ওকে। আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে সুজন ভাই, যারা আসলে নেক্সট ডে কানাডাতে এপ্লাই করতে চাচ্ছে, যেসব স্টুডেন্টরা বোথ আন্ডার গ্রেড অ্যান্ড পোস্ট গ্রেড প্রোগ্রাম, তাদের জন্য আপনার কি টিপস থাকবে? Can you hear me? Yes. So thank you so much. I'd like to request everyone, those students who would like to apply for Canada, at least they should apply, as early as they can, because it takes like quite long time to get admission, to get visa papers done, to make all the things together. So at least they should apply minimum 4 to 5 months ahead. This is the minimum timeline they can apply before their class has started. And also, definitely they should go to the proper agency who can make their dream true. So, because for Canada there is so many papers required in order to get admissions thing done, in order to get visa papers done. So if these things are not take place, everything accordingly, student will get the rejected. So definitely, since Pinnacle is one of the prestigious partner, Fleming College Toronto, and we have huge success with Pinnacle. And as I mentioned last intake, we don't have any refusal from Pinnacle. You guys can contact with them in order to get your admission papers done, your visa things done accordingly on times, and also proper guidance. That is more important, because everyone have, like, a good academic score, good IELTS score, but end of the day, sometimes for wrong guidance, for wrong subject selection, they get the rejected. So subject selection is one of the vital things in Canada. Your following study has to be matched with your previous study. So in that case, you need to talk with expert counselor who can guide you accordingly based on your previous study. That is important. And second thing is financial thing. Though I am not a expert of immigration expert, but you guys can contact with the partner the agent who really can understand the things, how to submit the financial papers, and also they can guide you accordingly. And finally, study plan is one of the vital things. So you need to submit since Canada has no visa interview, so the visa officer will issue the visa based on your study plan, based on your SOP, statement of purpose. So in that case also, you can get suggestion from the expert council or an expert agency. They can guide you accordingly. So if you want to make it, everything together, to get the visa things done, to get the admission done on time, please do. I think you can contact with Pinnacle, since Pinnacle is one of our prestigious partner, and also we don't have any refusal with Pinnacle last semester, last two semester. So yes, obviously they have expert team member in the field of career counseling, and also in the field of visa lodgement. So yeah, that's all I can say. ওকে। সো সুজন ভাই, হয় কি, মানে আমরা যখন স্টুডেন্ট কাউন্সেলিং করি, অনেক সময় কমন একটা কোয়েশ্চেন আমরা স্টুডেন্টদের কাছ থেকে পাই। দেখা যায় কি, অনেকেই বলে যে আসলে ডিপ্লোমা প্রোগ্রামের জন্য যেতে ইন্টারেস্টেড না, বা দেখা যায় যে অনেক সময় স্টুডেন্ট দেখা যায় তাদের বাজেট থাকে না, বাট তারা স্টিল নাও তারা ইন্টারেস্টেড ফর দেয়ার ডিরেক্ট ব্যাচেলর প্রোগ্রাম অর ডিরেক্ট মাস্টার্স প্রোগ্রাম। সো এইসব
ক্ষেত্রে স্টুডেন্টরা অনেক সময় আমাদের কাছে এটাও বলে থাকে যে আসলে দেখা যায় পোস্ট গ্রেড লেভেলে ভিসা রেশিও কম থাকে, হ্যাঁ? দেখা যায় যে ডিপ্লোমা লেভেলগুলোতে ভিসা রেশিও অনেক সময় ড্যাম থাকে। সো এই কারণে স্টুডেন্টরা অনেক সময় এনকারেজ থাকে না। সো আপনার কি মতামত যে এই ক্ষেত্রে স্টুডেন্টের জন্য আপনার সাজেশনটা কি? It's a very good question. So, Toha, I've been asked so many times these questions. So, and also I've answered accordingly. But okay, let me give you one example. If I talk about the undergrad diploma student, I've faced so many questions about this. So, will I get the visa if I go to the undergrad diploma instead of bachelor program, or will it OT for me to join the undergrad program or postgrad certificate program? Will I get the visa? Okay, the very good. I'm giving you answer accordingly again. So let's say if somebody would like to join bachelor program in Canada, it will like up to 3 years, or some school is offering 4 years bachelor program. So they need to spend at least 60 to 70,000 Canadian dollar in order to complete their bachelor or master's program. In order to complete their bachelor program. Instead, whenever they are joining diploma program, they can complete their 2 years diploma with 28,000 Canadian dollar instead of 60 or 70,000 Canadian dollar. But the same advantage they are getting upon completion undergrad diploma program or bachelor program. So as you know that any program in Canada length is 18 months and above, longer than 18 months and above, student will get up to 3 years post-study work permit. So even if student will complete 3 years up to 4 years bachelor program, student will get up to 3 years post-study work permit. But if they join 2 years program, again they are getting 3 years post-study work permit. So upon completion 2 years program, they can getting 3 years post-study work permit, and also 3 years or 4 years bachelor program. Again, they are getting the same opportunity. So why they should join 4 years program? Number one. Number second, diploma program is more like on hands-on experience, but bachelor program is more focus on the coursework. So in Canada, if you go to the ICC report, last 6 months ago, they have released one report. Diploma student will get job faster than the bachelor program, because every employer is looking for the hands-on experience peoples, those who have real life experience. So yes, they are getting job faster and they can getting settled easily. So once a student will get settled in Canada as a domestic student, they can do whatever they want to do. If they want to do bachelor, if they want to do masters, if they want to do MPhil or PhD, they can do it accordingly, but they need to reach their goal first. So with low money, with the less time, they can settle in Canada, they can complete their study, they can get PGWP. So why they should need to go for the bachelor program instead of the the diploma program with the hands-on Diploma. experience, right? রাইট। তো আমিও So yeah. আমি আসলে আমাদের মানে যারা স্টুডেন্টরা এইসব কথা বলে থাকে, সো আমি যেমন হচ্ছে রাইট নাও, যেমন আপনি যদি বাংলাদেশ থেকে আইআরসিসি রেশিও দেখেন, সো আমার মনে হয় রাইট নাও টপ লিডিং পয়েন্টে আছে সেনেকা কলেজ, রাইট? Yes. ফর দেয়ার Yes. for their program and for their visa ratio and other things, right? So আমি যখনই আমার স্টুডেন্টকে এইসব কোশ্চেন গুলো হয়, যে দেখা যায় যে স্টুডেন্ট বলে যে তারা ডিপ্লোমা প্রোগ্রামগুলোর জন্য ইন্টারেস্টেড না, বা ডিপ্লোমা প্রোগ্রামগুলোতে ভিসা রেশিও কম থাকে। সো আমি সবসময়ই তাদেরকে বলে থাকি যে অ্যাকচুয়ালি বিষয়টা এরকম না। আল্টিমেটলি হয় কি, হ্যান্ডস অন এক্সপেরিয়েন্স এর জন্য আপনার ডিপ্লোমা প্রোগ্রামের থেকে বেটার প্রোগ্রাম রাইট নাও কোথাও বা না, কানাডাতে নেই। not at all, সো not at all. সো বেস্ট হচ্ছে আপনি যদি কম প্যাকেজে যদি ভালো কোনো জিনিস পান, সো আমার মতে তো স্টুডেন্টকে সেটাই নেওয়া উচিত। সো Exactly. রাইট, আই থিংক আপনি যথেষ্ট পয়েন্ট ক্লিয়ার করতে পেরেছেন এই বিষয়টাতে। সো সুজন ভাই, আই থিংক আমরা মোটামুটি সবকিছু সম্পর্কেই ডিসকাশন করেছি। সো সবগুলো পয়েন্ট সম্পর্কে ওয়ান ইম্পোর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, দ্যাট ইজ পার্ট টাইম ওয়ার্ক অপরচুনিটির সময়ে কত আওয়ার স্টুডেন্টরা স্টুডেন্টশিপ থাকা অবস্থায় করতে পারে? Last 6 months ago, Canadian government lifted the work restriction on the limitation, so on the work hour. So the student can work as much as they want. So there is no work restriction until 2023 December. So maybe new decision will come again same. It will remain same. So right now there is no restriction on work. Student can work during their study as much as they want, and also obviously during their vacation also they can work as much as they want.
ওকে। সো ভিউয়ার্স, আপনারা মোটামুটি আই থিংক ফ্লেমিং কলেজ টরন্টো সম্পর্কে মোটামুটি যতটুকু আইডিয়া পাওয়া দরকার প্রোগ্রাম এবং তাদের স্পেসিফিক রিকোয়ারমেন্টস, একাডেমিক রিকোয়ারমেন্টস, এন্ট্রি রিকোয়ারমেন্টস সবকিছু সম্পর্কে মোটামুটি সুজন ভাই আপনাদেরকে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। সো সুজন ভাই, থ্যাংক ইউ ফর জয়েনিং দ্য সেশন, এবং আপনার এত টাইট শিডিউলের মধ্যেও যে আপনি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। এবং আপনার যদি ভিউয়ার্সদের জন্য কোনো কিছু বলার থাকে আপনি বলে শেষ করতে পারেন। And yes, thank you so much, dear student. If you'd like to know more about Fleming College Toronto, so you guys can please contact with Pinnacle Consultancy Group as they one of our prestigious partner in Bangladesh. And also, if you'd like to know scholarships and other opportunities, again, you guys can reach me out also via the Pinnacle Consultancy Group. And also, if you are planning to study in Canada, please don't waste your time, because obviously time is more important, and time is we are not accepting more than since 2 years gap upon completion their grade 12, and more than 5 years gap upon completion their bachelor program. So you can apply in between upon completion your bachelor or whatever diploma program. So yes, don't waste your time, and please apply as soon as possible. Yes, thank you so much. ওকে। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং দ্য সেশন। দেখা হবে আবার ইনশাল্লাহ অন্য কোনো সেশনে, অন্য কোনো সময়ে। থ্যাংক ইউ দাদা ফর You too. Thank you জয়নিং so দ্য much for সেশন। having me. Yes, bye. আল্লাহ হাফেজ। সো ভিউয়ার্স, আপনারা মোটামুটি আপনার ফ্লেমিং কলেজ সম্পর্কে তাদের প্রোগ্রাম, তারা মেইনলি ফোকাস ফর দেয়ার বিজনেস প্রোগ্রাম অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তাদের আন্ডারগ্রেড এবং পিজি লেভেলে, আন্ডারগ্রেডে তারা একটি কোর্স প্রোভাইড করছে এবং পিজি লেভেলে 4টা কোর্স প্রোভাইড করছে। সো অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ফর দ্য মে ইনটেক অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, যদি আপনাদের সকল ডকুমেন্টস এবং আদার থিংস সবকিছু যদি রেডি থাকে, এখনো মে ইনটেক তাদের ওপেন আছে। সো ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ফর দ্য মে ইনটেক অ্যাজ ওয়েল। as well as আর যদি কোনো ইনফরমেশন আর কোনো ধরনের কোনো তথ্য যদি প্রয়োজন হয় ডিটেইলসে, so you can visit our office, as well as we have a Facebook page, you can knock there as well as we have WhatsApp, we have Instagram, you can reach there as well. Also you can reach via YouTube, because we have a YouTube channel, so you can also put a comments over there if you have any query. But I'm strongly encouraging you to visit the office as early as possible if your all documents and other things are ready and you are still waited to apply in Canada. So best of luck guys. I think আবার অন্য কোনো সেশন, অন্য কোনো দিন আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম গাইস, ভালো থাকবেন।